சொன்னபடி கல்வி கடனை தள்ளுபடி பண்ணல. படிச்ச படிப்புக்கேற்ற வேலை வாய்ப்பையும் உருவாக்கி தரல. இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் அவர்களை அரசியல் பகடைக்காய்களாக பயன்படுத்துபவர்களை நிராகரிப்போம். இந்த நிலை மாறிட வாக்களியுங்கள் தாமரை சின்னத்திற்கு. கேமரூன் நாட்டிற்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தலைவரான திருத்தந்தை போப் லியோ உலக தலைவர்கள் மற்றும் போர் சூழல் குறித்து முன்வைத்துள்ள மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் சர்வதேச அரங்கில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. போர்களுக்காக பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை செலவிடும் தலைவர்களை சாடிய அவர் உலகம் ஒரு சில கொடுங்கோலர்களால் சீரழிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார். அழிப்பதற்கு குறைந்த காலமே போதும், ஆனால் கட்டி எழுப்ப ஒரு வாழ்நாள் போதாது என்பதை போரை முன்னெடுப்பவர்கள் உணர வேண்டும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார். குறிப்பாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் போப் லியோ ஆகியோருக்கு இடையே ஏற்கனவே கருத்து மோதல்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது போப்பின் பேச்சு ட்ரம்ப் தரப்பிற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது. ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையிலான ராணுவ நடவடிக்கைகளை போப் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார். ஈரானுக்கு எதிராக ட்ரம்ப் விடுத்த ஒரு முழு நாகரிகமே அழிந்துவிடும் என்ற எச்சரிக்கைக்கு போப் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இதற்கு பதிலடியாக போப் தனது வேலையை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று ட்ரம்ப் தனது ட்ரூத் சோஷியல் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். மேலும் போப் அமெரிக்காவில் பிறந்தவர் என்பதால் தான் அந்த பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்றும் அவர் வெளியுறவு கொள்கையில் பலவீனமானவர் என்றும் ட்ரம்ப் விமர்சித்திருந்தார். கடந்த ஆண்டு பதவியேற்ற போப் லியோ அமெரிக்காவில் பிறந்த முதல் போப் ஆவார். இவர் ஏற்கனவே ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் குடியேற்ற கொள்கைகளையும் விமர்சித்துள்ளார். ட்ரம்பின் விமர்சனங்கள் குறித்து தான் அச்சப்படவில்லை என்றும் தொடர்ந்து அமைதிக்காக பேசுவேன் என்றும் அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் குறித்து பேசிய அவர் இயேசுவை வைத்து போரை எவரும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்று கூறினார். பைபிளில் உள்ள உங்கள் கைகள் இரத்தத்தால் நிறைந்திருப்பதால் நீங்கள் செய்யும் பிரார்த்தனைகளை நான் கேட்க மாட்டேன் என்கிற ஏசாயா அதிகாரத்தை மேற்கோள் காட்டி அவர் ட்ரம்ப் தரப்பிற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். முன்னதாக அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலர் பீட் ஹெக்ஸட் போரை ஆதரிக்கும் வகையில் ஆற்றிய உரையும் போப்பை அதிருப்தி அடைய செய்திருந்தது. தற்போது கேமரூனில் கிளர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பமெண்டா நகருக்கு சென்ற அவர் அங்குள்ள புனித ஜோசப் பேராலயத்தில் உரையாற்றினார். அமெரிக்க நிலத்தின் வளங்களை சுரண்டுபவர்கள் அதில் கிடைக்கும் லாபத்தை மீண்டும் ஆயுதங்களிலேயே முதலீடு செய்வதால் அந்த பகுதியில் மரணமும் சீர்குலைவும் தொடர்கதையாகி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார். இது தலைகீழாக மாறிய உலகம் என்றும் தங்களின் சுய லாபத்திற்காக கடவுளின் பெயரையே சிதைப்பவர்களை நேர்மையான மனசாட்சி கொண்டவர்கள் கண்டிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். 2017 முதல் அங்கு நடக்கும் உள்நாட்டு போரால் சுமார் 6000 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அமைதி என்பது நாம் புதிதாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றல்ல, அது பக்கத்து வீட்டாரை சகோதரர்களாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடியது என்று அவர் உருக்கமாக பேசினார். போப் லியோவின் இந்த அமெரிக்க பயணம் as Nashik police SIT has now reached Bhiwandi to look for Nida Khan. In the latest that we are just learning, Nida Khan, who was the TCS BPO Nashik executive, a lawyer is saying that she is pregnant and she is in Mumbai. He has also said that Nida Khan is staying with her family in Mumbai, also stating that she is not on the run and has moved court seeking anticipatory bail. The application could come up for hearing in Nashik court. Devesh Singh joining us live with further details on Nida Khan, what the lawyer is stating and how the police is on the lookout for Nida Khan now. Well, the lawyer has said that till 2 days back he was in touch with Nida Khan's family and that Nida Khan is pregnant. They are going to apply for anticipatory bail in the Nashik court. She has been booked in out of the 9 cases that have been registered from the TCS BPO Nashik conversion and sexual harassment case. The first crime case was registered. In that, Nida Khan has been accused of hurting religious sentiments. Remember, the complainant in the case had said that Nida Khan had made statements regarding their gods, regarding Hindu gods and goddesses. She would also tell her on how to dress, on how to wear a hijab, how to offer namaz, how to offer prayer. That is what has been revealed by the complainant in the complaint copy, which has been accessed by India Today. India Today also accessed the details of the statement where the complainant has named Nida Khan as one of the accused, and that is why she is one of the wanted persons in the Nashik BPO case. All right, Divyesh, many thanks for getting us the latest. பல்லாவரம், மடிப்பாக்கம், கோயிலம்பாக்கம், கீழ்கட்டை இந்த சரௌண்டிங்ல நீங்க இருக்கீங்களா? உங்க பசங்க கிரேட் 2 to 8 படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா
ஒவ்வொரு விவசாயியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி செஞ்சுறான். இன்னுமே லாபமே இல்லைங்க மேடம், நஷ்டம் தான் ஆகுது மேடம். விவசாயம் அழிஞ்சிட்டு வருது. விலைவாசி குறைச்சாங்கன்னா போதுங்க மேடம். 2000 crores of rupees we lost for the 3 years. பல்ப் இண்டஸ்ட்ரியே டவுன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன் ஆகிடுவான். நம்பிக்கை இல்லைங்க மேடம், நம்பிக்கை. We are here in a mango orchard in the Krishnagiri district, and I have with me Sivaprakasam, who in fact has 5 acres in which he grows mangoes, but there has been a crisis over the last couple of years. எப்படி இருக்கு நிலைமை, எப்படி இருக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு, இங்கே மேங்கோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு? ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க மேடம். இன்னுமே லாபமே இல்லைங்க மேடம், நஷ்டம் தான் ஆகுது மேடம். வருஷத்துக்கு வந்து எனக்கு 5 ஏக்கருக்கு வந்து 30,000 ரூபாய் லாஸ் ஆகுது மேடம். And he in fact is now depending on an alternate source of income, becoming an electrician, because he says the primary job as a farmer is not yielding any results. இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்கட்டும், இப்போ தேர்தல் வேற வருது, இந்த விஷயத்தை பற்றி அவங்க எதையும் ஸ்ரத்தை காட்டுறாங்களா? இதை பற்றி எதையும் இப்போ சப்சிடி கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி அது சொல்கிறாங்க மேடம், யாரும் தரதில்லைங்க மேடம். சப்சிடி கொடுக்குறாங்க, அது வருதுன்றாங்க, உரம் கொடுக்குறன்றாங்க, எதுவும் யாரும் கொடுக்குறது இல்லைங்க மேடம். ஆனால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாம் நலன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுகிறாங்க இல்லையா எல்லா கட்சிகளும்? பேசுகிறாங்க மேடம், ஆனால் இன்னுமே யூஸ் இல்லைங்களே. எனக்கு 48 வயசு ஆகுது மேடம். நானும் வந்து 20 வருஷமாக நான் விவசாயம் பார்க்குறேன். எனக்கு 20 வருஷமாக நானும் பார்க்குறேன். எனக்கு இதிலேருந்து நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து விவசாயம். What will we eat? Madhavan, who is in அம்மா மோரு ரொம்ப பிரமாதமாக. ஆமாம்மா, இஞ்சி கருவேப்பிலாம் போட்டு பின்னிட்டீங்க. ஓசில குடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும். என்னம்மா இப்படி சொல்லிவிட்டீங்களே? எங்க வரி படத்துல ஓடுற பஸ்ல நாங்க போறோம், ஆனா நீங்க உங்க கை காசை போட்ட மாதிரி ஓசி ஓசின்னு சொல்லும்போது நாங்க சொன்னா மட்டும் குத்துதாக்கும். அதுதான் அவரே சொல்லிட்டாருல்ல, அவர் வாயிலிருந்தே தெரியாம வந்துருச்சுன்னு. ஹலோ, எங்களுக்கும் வாயில வார்த்தை தெரியாம வந்துரும், பாத்துக்கங்க. எந்திரிங்கப்பா, கிளம்புங்க கிளம்புங்க. இங்க பாருங்கய்யா, அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி, பெண்கள் சுயமரியாதைக்கு ரெட்டலை தான் எப்பவும் சரி. In the rugged mountains of the Hindu Kush in Afghanistan, a quiet gold rush is underway. Not driven by corporations or heavy machines, but by ordinary men digging through riverbeds, sifting dust for survival. In a country with few jobs and limited opportunities, gold dust has become a hope for Afghans. In eastern Afghanistan along the Kunar River, hundreds of men dig into rocky riverbeds, searching for just a few grams of gold dust. At the foot of the snow-covered peaks, they work long hours to find a glint of gold. For many, this is not ambition, it's compulsion. With jobs scarce, some of them have left other work behind to create their own livelihood. But the reward is small, often no bigger than a grain of wheat. This process is done like this. We spread carpets here and then put the soil and sand on them and sieve it. All this work is done. One example of people mining a single resource to make a living. But Afghanistan's real potential still lies hidden. The country is believed to sit on vast, untapped mineral wealth, making it one of the most resource-rich yet underdeveloped nations in the world. According to 2010 estimates, one of the most prominent sites is the Mez Ainak copper deposit in Logar province, which is estimated to hold over 12 million metric tons of copper, valued at more than $50 billion. Afghanistan is also believed to have substantial lithium reserves. Lithium is a key component in batteries used in smartphones, electric vehicles, and renewable energy storage, leading some analysts to describe Afghanistan as a potential Saudi Arabia of lithium. Now, despite this immense potential, decades of
2, 3 लस्सी मीठी भटूरे गरम अश्ती के आगे सब नरम नरम। सिर्फ चेयर नहीं है, ये तो महा चेयर है। सबमिट करिए अपना यूनिक चेयर और पाए मौका हमसे मिलने का। किंडर चोको बॉन्स क्रिस्पी जर्न टू विन कॉन्टेस्ट। Tries to hit it there without completing the shot. At this position, there is a good chance that you're going to spoon the ball closer to mid-off. That is what exactly has happened when he played the dismissal that he got against Bhuvaneshwar Kumar in particular. Can you stand? I'll help you demonstrate this better. Stand and go for the pull shot. Come here. So now, Cameron Green, seeing what Nandre Burger did in the first game, has decided, and all teams around the IPL are saying, Ayush Matre is going to get out for the short ball. Now, Nandre Burger's delivery was somewhere here. He's gone for it. It's high. It's taken the glove. But the same one Cameron Green has tried to execute, the ball is here and he's absolutely walloped it for a 6, right? Now he tries another one, which is probably the apt line. It is here, but again the ball is lower. So he's gone underneath that, he skewed it, it's gone over mid-wicket for a 6. The balls on the body that are not bouncing is going for a 6. The delivery is this side and again not bouncing inside the power play is costing the bowlers. Now you might ask me, what at all do you bowl as a bouncer? Let's remember one thing. You've got 2 fielders outside the circle in the power play, and when you're trying
காங்கிரஸ் என்றென்றும் தமிழ்நாட்டிற்காக கை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள். நிறைய பேர் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தமிழ்ல சொல்லி தர முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. முடியும், ஆனா அதுவும் ஷார்ட் டைம் ஃப்ரேம்ல பண்ண முடியும். From fake throws to saliva bans, from boundary catches that broke physics, over the years, fielders have invented tricks, some genius, some deceptive, to outsmart batsmen, steal runs, and twist the rules in their favor. But the ICC saw through it all, and one by one, these tactics were banned forever. Today, we uncover 10 fielding tricks that were too smart for cricket and too controversial for the ICC to allow ever again. Number 1. Bunny hop boundary catches. Law 33.2.2. Fair catch rule. Those unbelievable boundary catches where a fielder jumps, throws the ball in midair, steps out, and comes back in to complete the catch were once seen as moments of genius. But ICC realized it was turning into a loophole tactic. The rule now states a fielder's first contact with the ball must be made while completely inside the field of play. If any part of his body, foot or hand, touches beyond the boundary line before he first touches the ball, the catch is invalid and it's automatically a 6. Number 2. Ball tampering. Law 41.3. Altering the condition of the ball. One of the oldest and most controversial tricks in cricket. Bowlers and fielders have always looked for ways to make the ball swing more, roughing up one side, keeping the other shiny, or using subtle techniques to get movement. But some went too far. From Pakistan's legendary controversies in the 1990s, to England's mint and zip scandal, and finally the infamous sandpaper gate in 2018, where Cameron Bancroft was caught rubbing sandpaper on the ball, the ICC finally drew a hard line. Now, any deliberate attempt to alter the condition of the ball using nails, dirt, bottle caps, or any substance counts as ball tampering. It's a level 2 offense that leads to match suspensions, heavy fines, and even bans. The rule stands as a warning. You can master swing, but you can't manufacture it. Number 3. On the 30th of June, 1971, the Soyuz 11 spacecraft re-entered Earth's atmosphere after almost a month in space. On board were 3 men who had been seen on television screens across the Soviet Union and around the world almost constantly for the last few weeks. They were already considered heroes, brave cosmonauts who had taken on a risky and difficult mission and spent longer in space than any human had before. The people of the Soviet Union were keen to welcome them back to Earth, but when their capsule touched down and the recovery team knocked on the door, they received no response. Something had gone very, very wrong. The space race is the name given to the fierce competition between the United States and the Soviet Union in the mid-20th century to see which nation would be the first to conquer space. This intense technological rivalry is sometimes thought to have been a substitute for armed combat between the two powers. From the moment the Soviet Union launched its first satellite, Sputnik, into space in 1957, the battle for technological superiority between them and the USA would take place on a new frontier, high above the Earth. Continual one-upmanship would drive scientific discoveries and make heroes out of astronauts in the US and their counterpart cosmonauts in the Soviet Union. But being either an astronaut or a cosmonaut during this time of rapid, urgent progress was, at times, immensely risky. The Soviets took an early lead in the race, following up the successful launch of Sputnik by being the first to send a human into space, Yuri Gagarin, on the Vostok 1 space mission in 1961.
சிரிக்கணும்னா ரெட்டையல ஆடணும் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் புரட்சி தலைவர் வழி எங்க எடப்பாடியார் சிரிச்சு பேசுகிற தலைவனும் வேறையார் புரட்சி தலைவர் வழி எங்க எடப்பாடியார் சிரிச்சு பேசுகிற தலைவனும் வேறையார் வன்முறை ஏதுமில்லா இபிஎஸ் அரசுதான் ஒரு முறை யோசி அந்த தங்கத்தோட மனசுதான் சுயநலமில்லாத மக்களாட்சி அரசுதான் நேர்மையான இந்த அரசியலே புதுசுதான் தொத்து நோய் தடுத்து கவிதைய வீட்டெடுத்து செத்த பயிர் வளர்த்து விலையேத்தம் அதை தடுத்து அம்மாவை போல வந்து அரவணைச்சார் வரவாடி நல்லாட்சி வேணும்னா வரணும் எங்க எடப்பாடி ஏழைகள் சிரிக்கணும்னா ரெட்டையல ஆடணும் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அம்மா அம்மாவுக்கு அப்புறம் எடப்பாடியார் தான் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் விவசாயி வாழ அந்த குடிமராமத்து எங்க எடப்பாடி போல இங்க கிடைக்குமா சொத்து பொதுவா திங்கிறாங்க ஊரையே வித்து எங்க மன்னன் ஒரு சிங்கம் நேர்மையின் வித்து இடஒதுக்கீடு வச்சு மாணவன ஏற வச்சு மாநில செழிக்க வச்சு முதலிடம் ஆக்கி வச்சு அம்மாவை போல வந்து அரவணைச்சார் வரவாடி நல்லாட்சி வேணும்னா வரணும் எங்க எடப்பாடி நம்ம ஓட்டு எப்பவுமே எடப்பாடியாருக்கு தானுங்க அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி இரட்டை இலை தான் எப்பவும் சரி எப்பவுமே நம்ம ஓட்டு எடப்பாடியாருக்கு தான் நாங்கெல்லாம் எப்பவுமே இரட்டை இலை தான் நல்லா ஆச்சுன்னா எடப்பாடியார் தான் நாங்கெல்லாம் எப்பவுமே ரெட்டலை தான் எப்பவுமே அடித்தடி இல்லாம அமைதியாக மாறணுமே ஏழைங்க முகத்துல தான் சிரிப்பு சத்தம் ஏறணுமே போத ஒளியணுமே கல்வி ஒளி தெரியணுமே பெண்களை பாதுகாத்து மீண்டும் சிறகு விரியணுமே மாற்றம் குறைந்திடவே மாநிலமே சிறந்திடவே வெற்றி பாதையில மீண்டும் நம்ம நடந்திடவே அம்மாவை போல வந்து அரவணைச்சார் வரவாடி நல்லாட்சி வேணும்னா வரணும் எங்க எடப்பாடி ஏழைகள் சிரிக்கணும்னா ரெட்டையல ஆடணும் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் ஏழைகள் சிரிக்கணும்னா ரெட்டையல ஆடணும் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் ஏழைகள் சிரிக்கணும்னா ரெட்டையல ஆடணும் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணும்னா எடப்பாடியார் ஆடணும் நல்லாட்சினா எடப்பாடியார் தான். ஹலோ பிசினஸ் ஓனர்ஸ், டெஸ்டிங் ட்ராக்கிற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த முறை ட்ராக்குக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. புதுசா ஏதோ ஒண்ணு செய்ய போறாங்கன்னு தோணுது. வழங்குகிறோம் பிசினஸ் இன் பவர் ஹவுஸ். அட இது ஈவிங்க. இன்னைக்கு நாங்க ஜியோ ஈவி என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு காட்டுவோம். 765 கிலோ என்ற அருமையான பேலோட் அதிக லோடை எடுத்துச் செல்லும். இது ஈவிங்க. 32% என்ற கிரேடபிலிட்டி மேம்பாலத்தில் சுலபமா ஏறும். இது ஈவிங்க. 30 கிலோவாட் என்ற அட்டகாசமான பவர் சுலபமா ஏற்றத்தில் ஏறும். இது ஈவிங்க. நூத்தி 60 கிலோமீட்டர் ரியல் வேர்ல்ட் ரேஞ்ச். இது எல்லாத்தையும் செய்யற சூப்பரான ஈவிங்க. வெறும் ஈவி இல்ல, பிசினஸ் இன் பவர் ஹவுஸ். வழங்குகிறோம் அதிக சேவிங்ஸ் மற்றும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்ட புதிய மஹிந்திரா ஜியோ பிசினஸ் இன் பவர் ஹவுஸ். As the two sides raced to get the upper hand in the ensuing decade, both suffered fatal tragedies. In 1967, the three-strong crew of American Apollo 1 were killed in a fire. In the same year, cosmonaut Vladimir Komarov died when the Soviet Soyuz 1 crashed into the ground after re-entry due to a malfunctioning parachute. Despite these disasters, both countries continued to develop their space programs at a breakneck pace. The following year, 1968, saw American Apollo 7 carry out a flawless mission to test out the Apollo Command and Service module. This great success was followed by an even bigger one the next year when, with the Apollo 11 mission,
the United States became the first nation to put men on the moon. The Soviet response in 1971 was to launch the first ever space station, Salyut-1. The Salyut program went extremely well. Indeed, the final module launched as part of it remains in orbit to this day, as a crucial part of the International Space Station. However, like all spaceflight programs, this one was not without problems and setbacks. The first of these came immediately after the initial launch, while ground crews were still celebrating the success of Salyut-1. The cover on Salyut-1's telescope, it emerged, had not detached properly, dramatically decreasing the range of work that could be done on board the new space station. New, different objectives were hastily conceived instead. A few days after this, Soyuz 10 was launched with the intention that the three-man crew would dock and board Salyut-1 and stay there for a month. However, the mission was aborted when Soyuz 10 failed to dock with the space station. The crew returned, unsuccessful in their mission, to Earth. Plans for the launch of Soyuz 11 were already in place. Originally, the backup crew for the Soyuz 10 mission were scheduled to fly, but 4 days before the launch, one of the crew, Valery Kubasov, felt unwell. An X-ray revealed some slight swelling on his right lung. Doctors feared that this was a sign of tuberculosis, and so, according to Ministry of Health rules, the entire crew was told to stand down. It turned out that the swelling was due only to an allergic reaction, rather than tuberculosis. This unfortunate misdiagnosis would inadvertently save the lives of 3 crewmen and consign their replacements to death. The replacement Soyuz 11 crew were to be Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov, and Viktor Patsayev. They were launched on the 6th of June 1971 from a facility in Soviet Kazakhstan. Their spaceship was, by necessity, very small, and as such the crew didn't have the space to wear their pressure suits whilst in the capsule. The following day, the 7th of June, they successfully docked with Salyut-1. The crew stayed on board the space station for the next 22 days, the longest anyone had ever spent in space. They spent their time conducting experiments and using gamma-ray telescopes to collect data. Patsayev became the first person to operate such a telescope in space. They studied the weather on Earth, maintained plants, including Chinese cabbage and onions, experimented on tadpoles, algae, and flies, and conducted cardiovascular tests on themselves. Much of this work was groundbreaking, and it was done in a very public fashion too. For the first time, the general public were kept up to date with the progress of a space mission, with the crew even featuring in a television broadcast while orbiting Earth. Not everything went smoothly, of course. The grueling, monotonous shifts, which were designed to maximize their time on the ship, with one crew member awake at all times, caused tension. The 3 men had had only days to adjust to the fact that they would actually be going on the mission. Only one of them, Volkov, had experienced spaceflight before. Now they were spending more time in space than any person in history ever had. Mission doctors were, understandably, concerned about their mental health. These concerns deepened when, on the 16th of June, the crew smelled smoke. They traced the smell to a small electrical fire, which was extinguished with guidance from Alexei Yeliseyev, a veteran cosmonaut who had flown on previous Soyuz missions and who was acting as a crew communicator back on Earth. The 3 cosmonauts spent the night on board Soyuz 11 while the air in the station was cleaned. A potential crisis had been averted, but the close call left the crew nervous.